As soon as we've got everybody sitting down, we can start. What's the agenda? So it goes Thomas. It goes Thomas. Institucionet, procesi dhe të drejtat e familjes. Ky udhëzues po promovohet sot në kuadër të projektit për krahje për zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur të financuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe të menaxhuar nga Kojë nga Zyrë dhe implementuar nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka qenë aktive gjatë gjithë kohës, gjatë këtyre 17 viteve, jo vetëm përmes përkrahjeve të projekteve, por edhe në përkrahje të gjitha iniciativave për të zgjidhur fatin e të gjithë të zhdukurve gjatë konfliktit në Kosovë. Në emër të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, fjalën do ta marr zoti Thomas Noki, që është shefi i seksionit politik, ekonomik dhe i integrimit evropian pranë Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Mr. Noki, the floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be here on behalf of the EU office in Kosovo to launch the Kosovo Guide for Families of the Missing, which is being done in the framework of our project with ICMP, which we're supporting. The EU has been continuously supporting Kosovo institutions in their efforts to build a strong rule of law system in Kosovo. The EU political and financial assistance in this area has focused on a wide range of topics, such as the transparency of the judiciary, support to key actors, such as the Kosovo Judicial and Prosecutorial Councils, and the fight against organized crime in general by providing the support to the Kosovo police and other institutions. During the past decade, Kosovo has taken serious steps forward in building a strong democratic society and rule of law system. Kosovo has also embraced the principles of the main international conventions on human rights that are part, or to be part, of the main legislative framework. More specifically, the protection of human rights is a constant factor to be considered throughout rule of law legislation and its implementation. This is even more relevant for forensic medicine and the issue of missing persons. The issue of missing persons is always a hard topic to discuss. This is especially true for some of the participants that are present in this room today, such as the representatives of the family associations, the representatives of the interministerial working groups and commissions, and others that deal with this issue on a daily basis.
We can start by saying that we have not done enough. That's clear. But we will work hard to jointly achieve more results over the coming period. I cannot emphasize the word jointly enough, as this is the key of missing persons' actions and operations. Joint work is required among different institutions in Kosovo. Joint work is required among government institutions and civil society, as well as family members. Joint work is required among representatives of Pristina and Belgrade. Experience sharing is required among all the neighboring countries that are dealing with this issue. The EU office calls upon authorities in Pristina and Belgrade to increase their government's political commitment and support to the search for those still missing, by adding more resources and expertise, and to further intensify the search for new information on the fate and whereabouts of missing persons and new gravesite locations. As we are all aware, in the past 2 years, the process of exchange of information with a view to clarifying the fate of the remaining missing persons has practically ground to a halt. A mere 4 identifications have happened in 2015, and 14 identifications in 2016. The reasons are both political and operational and need to be overcome. They need to be overcome as soon as possible to unlock the process, and both parties should avoid playing political games of tit for tat with this issue. Let me stress that the key to moving forward on the issue is obtaining new information. The families of the missing on all sides of the conflict deserve a greater effort from both governments regarding the matter, and need to see some serious efforts from both sides in obtaining new information about the fate of the missing. While the process of locating and identifying remains is humanitarian and technical in nature, it rests on indispensable political will to make real progress for the families of the missing, on both sides. I believe the parties do not need to be reminded of their responsibility under international law to undertake all reasonable actions to help clarify the fate of the missing. Also, authorities should recommit to finding the perpetrators of the crimes and pursuing prosecutions through all available means, in order for them to be brought to justice and tried for the crimes that they have committed. This being said, I am pleased that today we are launching the guide that can serve mainly for the families of missing persons, but also others interested in the issue to better understand their rights, the institutions that are mandated to provide them assistance, and the processes through which each responsible actor has to contribute to it. Today we are gathered to make a very small step forward in providing easily accessible information to those who seek it. Indeed, the issue of missing persons goes far beyond this guide. Nevertheless, the mapping of responsible institutions, structures, and their responsibilities might ease some parts of this painful journey that families of missing persons have undertaken. The EU will continue to provide political and financial support to the process of resolving the fate of missing persons. The EU can only give political backing and monitor implementation of commitments made, but the homework needs to be done here in Pristina and in Belgrade. We believe that the ICRC continues to be the only credible facilitator for the exchange of information, and any duplication of the existing ICRC mechanism should be avoided. This activity is part of a larger EU support to the International Commission of Missing Persons, mainly to support the DNA analysis for the cases of 2014, 2015, and 2016. In addition, we support the Department of Forensic Medicine, building their capacity in terms of human resources and equipment. We will continue with the assistance in this area with further EU funding. Finally, to emphasize again, it is of crucial importance that we jointly work towards resolving the cases of missing persons. We can certainly not diminish or lessen the pain and loss of a loved one, but we can ensure that the justice system is in service of those in need. There are thousands of families looking for our help, and our commitment towards them should be very, very clear. Thank you. Thank you, Mr. Luki. Faleminderit shumë. Qeveria e Kosovës ju gjithmonë ka pasur përgjegjësitë ekskluzive në fushën e çështjes së personave të zhdukur. Por që nga krijimi i institucioneve të para, është Komisioni i 2006, qeveria e Kosovës ka marrë hapa të rëndësishëm, sidomos në adoptimin e legjislacionit përkatës dhe përpjekje të tjera. Dhe përgjegjësia kryesore natyrisht ngel mbi qeverinë të mbrojtjes së drejtave. Për të folur sot
në emër të Qeverisë së Kosovës, dhe ja fjalën e zotit Hamulli, i cili është shqiptar dhe shef i kabinetit të kryeministit të Kosovës. Zoti Hamulli, Faleminderit shumë, të nderuar familjar, të nderuar të pranishëm, përfaqësues të zyrës së drejtës dhe të Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, të nderuar përfaqësues të Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur. Fillimisht dua të përcjell përshëndetjen e kryeministrit të Kosovës, zotërit Isa Mustafa, për ju dhe për punën e bërë në drejtim të realizimit të këtij udhërrëfyesi si një instrument shumë i rëndësishëm për familjarët që t'i kenë të gjitha aspektet që ndërlidhen me zbardhjen e fatit të më të dashurve tyre në një udhërrëfyes të vetëm. Në këtë drejtim, po ashtu kryeministri ka shprehur falënderimin edhe për Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur dhe të gjitha aktorët vendor dhe ndërkombëtar, të cilët janë angazhuar gjatë gjithë këtyre viteve si në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur, por po ashtu edhe për kontributet tjera në drejtim të lehtësimit të gjithë procesit të ndriçimit të fatit, përfshi edhe hartimin e këtij dokumenti mjaft të rëndësishëm. Se nuk ka nevojë të potencohet se e drejta për të ditur fatin e familjarëve dhe e drejta për të ditur fatin e personave të zhdukur është e drejtë themelore e çdo njeriu dhe është mbrojtur edhe me ligjet e Kosovës, por edhe me gjitha konventat ndërkombëtare. Qeveria e Republikës së Kosovës ka qenë e angazhuar edhe përmes komisionit edhe përmes institucioneve tjera relevante, ka qenë e angazhuar vazhdimisht që sa më parë të zbardhet fati i personave të zhdukur dhe vazhdimisht ka qenë e përfshirë edhe në procesin e hulumtimit lidhur me hulumtimin e dyshimeve për varreza të ndryshme masive dhe tani më do të thotë është në gjendje të bëj çdo gjë që është e mundur me qëllim të identifikimit të vendodhjes 1660 personave që tani më janë të zhdukur. Dhe këtë e ka cekur edhe kryeministri në javët e kaluara se kjo vazhdon të jetë njëra ndër plagët më të mëdha që i ka Kosova pas luftës dhe familjarët e këtyre personave. Tani më jemi në një fazë ku do të familjarët e personave të zhdukur e kanë këtë udhëzues, i cili sigurisht do të lehtësoj qasjen e tyre në këto të drejta të garantuara që e përmendëm dhe do të thotë shpresojmë se do ta lehtësoj qasjen e tyre në drejtim të kësaj çështje. Sa i përket infrastrukturës ligjore, nuk ka dyshim se infrastruktura ligjore edhe në këtë fushë është mjaft e mirë në Republikën e Kosovës, mirëpo duhet një angazhim i përbashkët që sa më parë të punojmë dhe të ecim në këtë drejtim, përfshi edhe të kërkohet edhe presion institucioneve ndërkombëtare ndaj gjithë atyre që mund të kenë informacion në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të zhdukur. Do të vazhdojmë të përkrahim plotësisht e pa asnjë hezitim, ashtu siç e kemi bërë edhe deri më tani, mekanizmat institucional të Republikës së Kosovës dhe do të thotë jemi në dispozicion që të marrim edhe vërejtjet dhe komentimet e juaja dhe propozimet e juaja për në atë format që puna jonë të jetë sa më efikase në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të zhdukur. Faleminderit për vëmendje. Faleminderit zoti Hamulli. Udhëzuesi për familjet e personave të zhdukur, institucionet, procesi dhe të drejtat e familjeve është pjesë e projektit për krahje për zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur hyrja e ndërshit. Pra kjo pjesa e dytë më duket se është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe tani e ftoj zotin Metin Holiday, moderatori programit për Ballkanin Perëndimor të Komisionit Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, të marrë fjalën dhe të shpjegojë përmbajtjen e këtij procesi. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. An empowered, well-informed and active network of families and associations of families of the missing is absolutely indispensable to a robust and effective missing persons process. In other parts of this region, and indeed in other parts of the world, ICMP has learned
that even when legislation that guarantees the rights of the families and the victims has been adopted, for example, the Kosovo Law on Missing Persons is a good example of such a legislation, the results may be limited unless a well-informed and motivated civil society plays an active role in ensuring that the legislation is properly implemented. For this reason, public involvement, the involvement of associations of families of missing, may be the single most important driver of state action to ensure full implementation of the law, to fulfill the rights of the families of the missing, and to resolve the fate of all missing persons after conflict or human rights abuses. Now, one of ICMP's goals is to ensure the effective engagement of families of the missing as members of civil society in order to protect the interests of the family members, to assert their rights under the law, and to hold duty bearers, the government, the Commission on Missing Persons, the Institute of Forensic Medicine, even the ICMP, to hold these institutions to account. Now, it was with these goals in mind that the ICMP, with the financial support of the EU office in Kosovo, prepared, drafted, and published the Kosovo Guide for Families of the Missing, Institutions, Process, and Rights of the Families. The guide contains information on the institutions that are responsible for addressing the missing persons issue and the role of these institutions. It covers legislation and reparations, including the rights of families of missing persons, the rights that are protected under the Kosovo law on missing persons. It provides information on what is a missing person, how is this definition defined, and how is this definition arrived at. It provides information on how to report a missing person. It provides information on the process of location and recovery of mortal remains, on the use of DNA for the purpose of human identification. It provides information on civil society and memorialization, and it also provides information on the use of ICMP's online inquiry centre. Now, this is an important tool that families can use to obtain information regarding their individual case, to see the progress made in it, and I'll be providing some data or information on that later on. We hope that the guide will be helpful for the families to understand the entire process more fully. It gives a clear picture of the roles of the organisation, and it explains the use of modern technologies and data systems. I should emphasise now, though, it does not express any opinion about what is right or wrong with the process in Kosovo. It doesn't comment on the structure or performance of institutions or make judgments about the legal framework. It's intended to serve exclusively as an information tool for the families and other stakeholders in the missing persons process. I'd like to reflect just briefly on the role of the ICMP, the International Commission on Missing Persons, in terms of addressing the issue of persons missing from the Kosovo conflict. Now, the ICMP was created at the initiative of the US President Bill Clinton in 1996 at a conference of the G7 in Lyon to create a blue ribbon commission. In 2014, the ICMP became a treaty-based intergovernmental organisation, and its headquarters are now based in The Hague in the Netherlands. Our mandate is to secure the cooperation of governments and others in locating and identifying persons missing from conflict, human rights abuses, disasters, organised crime, irregular migration, and other causes. We've worked in more than 40 countries to address the issue of missing persons, and we've been working in Kosovo since 1999 to address this issue. ICMP has supported the development of capacities of the Kosovo authorities to address the issue of missing persons, in particular the creation of the Kosovo Government Commission on Missing Persons. We've worked very closely with families of the missing to empower them to claim their rights and to hold the authorities to account. ICMP has also helped to foster joint action from both Kosovo Albanian and Kosovo Serb families working together, and my colleague Mr. Gnocchi commented earlier upon the importance of working together to address this issue. And the ICMP has also helped Kosovo to establish a legal framework which prescribes the rights of the families and the duties of the authorities. Since 2003, we've been assisting Kosovo
with a DNA-based identification system. First, we assisted UNMIC, and since December 2008, we've been assisting the EU Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX. We've also been assisting the authorities in Serbia since 2001 in locating, recovering, and identifying missing persons from the Kosovo conflict. I'd like now just to reflect for a few minutes on the way in which the missing have been identified over time, and this has changed from the early days to now. So since 2003, the ICMP has helped the authorities in Kosovo to identify more than 2,500 missing persons using DNA analysis. That is the use of modern scientific methods. Our DNA laboratory is internationally accredited to the highest standards, and it applies a rigorous continuous process that includes technical inspection and a review of all methods and quality control procedures. The guide itself also includes a section on how, as I say, DNA is used for human identification, and I would encourage everybody to look at that section. Now, around 2,000 missing persons cases from the Kosovo conflict were closed using traditional methods prior to the introduction of DNA testing and matching in 2002. Some 1,665 cases have still not yet been resolved. And as the recent EU report on Kosovo, the progress report, rightly notes, there are approximately 400 sets of unidentified remains in the Pristina mortuary. Now, the ICMP has obtained unique DNA profiles from each set of unidentified remains in the mortuary, but none of these profiles match any of the complete sets of genetic references provided by family members that are still looking for answers about their missing relatives. Now, ICMP's analysis suggests that the reason why there is no match between the genetic references of the families and the post-mortem DNA profiles is because of a potentially large number of misidentifications which occurred in 1999 and 2000 before the introduction of DNA testing for human identification. Addressing this issue in a systematic way should make it possible to resolve a substantial number of the remaining missing persons cases. And ICMP is working with the authorities, with partner organizations, and with families of the missing to take this process forward. I mentioned earlier that the guide contains information on our online inquiry center, and I'd like to just use the last part of my presentation time, if I have enough time, Mr. Moderator, just to briefly present the online inquiry center. Let me just put this up here. So if you avert your gaze to the screen, you'll see this is the ICMP homepage. We have developed the online inquiry center to help families obtain information about their individual case. I'm going to present it in English, but if you see, there is a drop-down box, and it also can be found in Albanian and Serbian. So the families should go to Inquiry Center and to Missing Persons Inquiry. I'm glad there's no technology issues. And to find out the status of a case, all the family member must simply do, is type in the first name and last name of the missing person that they're interested in. So this would be excuse me. So first name, Tahir Tahiri, and it pulls up the details. And as you'll see, the reported date of disappearance, the 1st of May 1999, Blogovac. You'll see that the ICMP has received sufficient genetic references from the family members to be able to identify this individual, and indeed it has got a DNA match because we provided information to the relevant authority, EULEX, on the 29th of October 2012. Now this is information, if the family member has not heard that their missing relative has been identified, they can consult the online inquiry centre and find out and get information.
So this is a case where a person we've received sufficient references from the families that are looking, and we have a DNA match, and this information has been provided to the competent authorities, in this case, EULEX. Now, let me give you another example. So, for example, excuse me, technical issues. So here, for example, we have Reshat Cherkini. I hope Mr. Cherkini doesn't mind me using this example. Now, we have received enough reference samples to be able to potentially identify Reshat Cherkini, male, last or date of disappearance, 4th of August 1998. However, we have no DNA match. So you'll see DNA match not found. This means we have no post-mortem profile which we can compare the family references to obtain a match. So this is unmatched. And finally, so, for example, if we take Fadil Ramadani, this is one of the very few cases that ICMP has in its database where this individual has been reported to us, but we do not have enough references from the families, even if a post-mortem profile was obtained from bone, to be able to identify them, because we only issue a DNA match report when we have a 99.95% certainty. But as I say, the ICMP has enough genetic references from families to be able to identify as many as, well, at least 1,800 missing persons. And as I say, there are still 1,665 still missing. So this is an important tool that the families can and should use, and I believe do use, to get information about their case. But I would just close now by asking that all families should take this guide, read this guide, and use this, because it's only by knowing that your rights that you can claim them and you can hold the authorities to account. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Holiday, for your detailed comments. Faleminderit Zot Holiday për komentuar shumë të detajuara. Ky udhëzues është një nga rezultatet më të rëndësishme të këtij projekti. Ky udhëzues është bërë për ata të cilët ka 17 vite që janë në kërkim të dashur të tyre. Dy panelistët të radhës që aty 17 viteve janë shndruar në figura emblematike të një kërkimi të pandalshëm për të ditur për fatin e më të dashur të tyre. Ata tashmë janë të njohur si në Kosovë ashtu edhe në Serbi dhe nuk ndalojnë përpjekjet për të realizuar të drejtat e tyre, dhe jo vetëm të drejtat e tyre, por edhe gjithë të familjarëve të tjerë që kanë personave zhdukur. Ftoj zotin Bajram Cherkini që të marrë fjalën. Cherkini. Faleminderit. Përshëndetje për të gjithë, përshëndetje tonë që ata që përshëndetje dhe Luigjin veçanti do të përshëndes për drejtat e njëjtë dhe që shkojnë që në vërtet të lajë në ka përkra dhe në ka përkra dhe në ka prek dhërim sara që këti poshtë. Të ndërruar familjarë, Bajrami para juve do të mundohet gjithmonë të qetë interesat e të gjithë familjarëve pa dallim etnik. Ne shqiptarët e dini se nuk I kemi da as I serb, as në ram, as në turk, as shqiptarë, po I kemi lidh të gjithë bashkur që ata që jenë lidh ne së dhe kemë një detyrë të marrë. Edhe për morëm në informat thuja se këto që ka me tia e tha me të vërtet I ka thonë të sene të sëllet na nashta nuk e kemi ditë, por nuk ka qenë vonë, ose on shumë vonë, I dhe onë për udhëzues.
Se po thëmë vërë, do të thëmë se 20% prind kanë vdekur. Prej që është përmend të bonës një udhëzues. Prej që ne familjarët në thonë se do tjetë një dërësak udhëzues. Është i mirë. E përdori me tia i cëllim e falenderojmë shumë që shpej në regjie në kametë dhe sinik. Ta është drejtar Balkani për të drejtat dhe njeriut edhe për rëndimin e paqetë dhe nëse ishka ka të tyra, por në kanë metë shumë bërsh, jo veç ISMP-a, jo veç Komitetin Ndërkombëtar, por edhe disa veca të nisur tash falenderit për shëndetin e kryeministit, falenderit edhe shqiptarit tina që ka, por ndërkombëtarët po duket se na kanë metë shumë bërsh për zbarën e fortit të paqetë. Duhet përstaktona vetëm në temë të cilën jemi sot. Çka mos pojë s'pompiqen. E marrë punë, çka pompiqen. Ne nuk mundet dëra sotë. Mova nuk ka shumë, kur edhe kushtet e bashkisë evropiane i ka pos punduket në kohë, ose s'ka pos vjetë, është doshtë tipën ma e. Fjalla konflikt. I dështë dërkontorë, ishte këtë fjallë të. Është marrë me thonë konflikt dë qabanë. Kur i kom i ru onë e lëtë, janë rej, porë se më rej, kanë posh një parë dhe konflikti, i kun do si kun jo më rej. Kur janë rej, gjithmonë kanë thonë Bajrami dhe Hajdari janë rej. Jo konflikt, u kry konflikt. Në këtë territor ka pos luft edhe ka pos genocid edhe ka posën të merë të cilin njerë që janë që konë gjohë dhe kanë përcjell kur vetis kanë morë. Në falin është anë i tanë pak. Nuk e kanë qëllimin me fojë dhe emocione edhe pse një teknë edhe pse i di shka do të edhe besoj se 50% së dhe t'hitë. Folin do të jenë ashtë të shkarë të fjallë, por qka është një ati. Nuk duhet një ati. Kishne janë në konflikt në literatura edhe në biseda me familjarë. Çështja të zhdukur. Kemi taj. Kumë. Nae, është bon. Sa kemi mujtë, duhet të. Bashkia ndërkombëtare nuk po bën sa. Bashkia ndërkombëtare i ka të gjitha dosijet kur gjinten. Nësi poshtë e gjymë, i moshë shtatë editore, edhe nuk shtyhen 17 vjetë në sëti kërgjim. Unë zbesoj, se së kur të këshin kopë serios, këtë qoshtje, ishë zgjedhë për të 17 vjetë. Ishë rumë vaksu, edhe ato që po thonë një ndjek, po djek filonit të shtike edhe je komplekisë. Edhe këto besoj se na kam metë bërsh bashkia ndërkombëtare edhe të gjithë misht që janë mrena këtu, po edhe ata që janë jashtë Kosovës. Edhe çka së përkeqen. Ligji i cili është apliku, është prunë vendim parlament, nuk zbatohet në Kosovë. E vërtet është shumë gjona nuk i kemi poshtë kjota. Kë do të me i tregojmë se la kemi kjota. Por edhe që ato që i kemi poshtë kjota për krye note, i karon men, shqiptarit duhet ja përcjell edhe pse ja kemi përcjell, por edhe për ti të bim, i karon men dikujna mja hjek, aty ku përshkruan kompenzimin e domit. Unë e kumë thonë dhe njerë, pa me djeva, për ta shikon që të një 20 kërkesa, 20 ankesa, të cilët kanë qenë me trepqe, rrugën e trepqe, për që ka posë më të nojë, janë në nojë, edhe kanë tonë për të djollit të tonë. Po se bërëm që ti të këtë oftash, në kanë tonë dhe unë. Kush është ka e më rëndo? Kush është ta që përshkeni? Këtë liqë. Kush duhet tash
Nuk e është tonën ata që janë eminent, ata që janë të dojbuën këtë proces. Kush duhet mu përgjegj ai që nuk e krymë një ligj i që është aprovu në Parlamentin e Kosovës. A ka dikush, a mune dikush më nëndimu. Dhe e treta e katërta, që hesëm i që, udhëzuesi po mëson mu për drejtat e mia që ka një ligj dhe dikush tjetër. Rëgjimtimin e të pagjetër është një gjendje që të kanë ma shumë të përpashtushit është kërkotarë të mund të cilë në shtu, është një gjendje me shkel drejtat e njeriu për krynonte, kur përgatitet më shku në lokacion më shku me gërmu, edhe para 2 orë të nuk banë. Asë të erdhën pashtjerë në kulturë, asë të erdhën kërkush, asë na familjarë s'kemi rabu më shku më ujë, edhe do të kemë tonë saktumë kur kena më shku më ujë, mërë të në kopat një gërmu atë të lokacion. E di se, na kemi pësedu shumë në zëtë një vetë, edhe kemi pas një partakimi shumë të mirë, edhe shumë të mirë, se kemi pas edhe shëqatat e mirëdetit së. Jemi ronë të akord, se njeni tjerë dhe të zbojojmë pronat të cilat i kjerë. Familjarë është një dusi majmarë. Mu isha më së më konë shumë i qarë që bona dhe i tepër. Keni bonit mund shumë të bonë. Evanume, shka tash unë të qenë, familjarë të të ndërru, dhe këti të bi, po edhe për doke se në rëvullakimin e këti viti, po doke se ta na polarizoj, për qytetet Kosovës, të gjitha qytetet në Evropë kanë fillu me lyzu, përveç familjarëve. Përveç ai që ka tërvesën, djalin, qikën, babën, botrën, është i preku. Ati si bojnë që si bojë e zakë. Kërkesa e jonë familjarë. Mërë në këtë qashtë serioze. Keni dokumentacionës sa të dani për Kosovë. Në Kosovë bashkë kur gjë nuk o bon shetë. Krejtë hatës. Edhe me minuta, edhe me tetë, edhe me kamiona kër jenë nërku, edhe kër jenë shku. Jelë ka 250, na kemi dhënë 400, e ka dhënë 50. Po dhe një fartjole kur zim, edhe dama keq, s'ka kur zim për të faqit, e kanë vetu një menë, ka fkojt shpesher, vësoja i kasuni, edhe ata janë të faqit. Ale jarë të ndërruar, edhe një herë juve kjo të rritori. Keni kujdes në gjeneratën e arshme, gjeneratën e rejtë, të kenu udhëzuesin shka kanë të tretë familjet e tyne, shumëzohet jepet si mas mundësie çdo familje. Keni beri të kanë me tije tretët se qka mujnë me dy ata tretët e këta. Më shti unë. Lëgjë falimderit, ju përshëndes të njerë të gjithë, edhe për këtë durimin që keni poshtë nga meni, por edhe mësë pashqiposh durim, ka vini u qekë veshtë me dojtë kush, se nuk kanë qka një boni, me pashkollë, po një shkollë me jopë të sanë. Ju falimderit. Masë vërë falimderit për komentet tua, edhe sugjerimet tuaj edhe vrejtit të gjithmonë të presarë në përle, në i marë shumë së nësështë. Si të thash, në thonë, panelisti tjetër, jetë gjithashtë të falë nga familjet, edhe shpesh grupet cilat bëjnë takime për çështje personale zhdukur, thuhet që po të merresh në vesh severit, sikur se merren vesh familjarët, atë kjo çështje do të zgjidhet shumë më lehtë. Unë ftoj zotin Mira Tiković që të marrë fjalën, zotin Tiković, mund të mësoj të thotë. Dobar dan svima. Sad pozdravljam mnoga ovdje poznajem. Mi već 6-7 godina i albanske i srpske porodice zajedno pokušavamo da dođemo do istine o sudbini naših najmilijih. Nažalost, nalazimo se pred nekom barijerom, pred nekim zidom koji je nemoguće preći
I mi nismo zadovoljni normalno rasvjetljavanjem, tokom, brzinom ili kako god hoćete, ali pošto danas tema ovaj vodič, ja zaista uvažavam dosta primjedbe koje je moj kolega Bajram Čerkini izneo. Ja mogu samo da zahvalim i gospodinu Metiju, odnosno koja je ispred komisije za Međunarodne komisije za nestala lica. To je jedna komisija, jedna institucija koja je prva stala i podržala naš stav da zajednički krenemo u akciju pronalaženja istine o svim. Danas pričamo o 1660, a nekad smo pričali o 500, o 2000 ili jedni svoje, drugi svoje. Danas smo maltene, ako mogu tu reći, da upotrebi postali jedna porodica. Moram da vam kažem da ovaj vodič mnogo će značiti bar nama, srpskoj zajednici, jer mi nismo imali, niti imamo mogućnost da dođemo do zakona koji je donet ovde. Prvi zakon koji je donet o nestalima dobili smo, međutim taj zakon je predviđao samo onima koji su učestvovali u ratu, u ratnim zbivanjima i tako. Tako da ovdje imamo sada potpuno uvid u sve ono, u anekse koji su kasnije doneti. Ovdje je stavljeno na papiru sve da možemo porodicama reći da je to i da ne mogu da traže ono što ih ne svaja. To je jedno veliko olakšanje za nas, predstavnici porodice ili bolje reći vodiči porodice. Da bi poslali ovo što jesmo, što kaže Bajram, moramo steći poverenje porodica. Ali, da to steknemo, moramo da mi kažemo istinu. Ne možemo da pričamo imate pravo na ovo i nemate pravo na ono ili ovo ili ono. Ja se još jednom zahvaljujem predstavnicima, pogotovo predstavniku Ujedinjenih nacija i gospodinu Mekimu, da i molim vas i predstavniku nisam Mustafa, tako, pomoćniku, nisam dobro shvatio, i molim vas, i vama se zahvaljujem, gospodo iz medija, prvenstveno sam to trebao da uradim, jer ste vi ti koji ste uvek uz nas. Da nije vas, o nama se ne bi ni znalo, ni čulo van ovih prostorija gde mi živimo i gde se mučimo da dođemo do istine o svom nestalom. Zato sve vas pozdravljam i zahvaljujem vam. A vas molim, gospodo iz Ujedinjene nacije, gospodina Metjua, koji verovatno čuje ovo, i vas, da nam pomognete da se u Briselu konačno stavi na dnevni red tema rasvetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji. Da ne bude, razgovara se o svemu i svačemu, razgovara se, ja znam, živi ljudi mora da žive, ne mogu da žive ni bez struje, ni bez slobode kretanja, ni bez ovog, ni bez onog. Ali, kad su počeli razgovori u Briselu, gospodine iz UN-a Tomase, rečeno je nama ovde, nama rečeno porodicama, da će prva tema biti rasvetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih. Mi, porodice, mi članovi porodica, mi smo za pomirenje. Mi smo prvi stali jedan drugom pogledali u lice i priznali da smo mi žrtve, nečije žrtve. Znamo mi da postoje zločinci, znamo da su učinjeni zločini na obe strane, znamo mi koji smo to doživjeli, najbolje to znamo i osjećamo, ali ja vas molim da se u Briselu razgovara o ovoj temi, jer nije dovoljno samo dobiti ovaj vodič, dovoljno je kad se dobije telo, vidimo sa kakvim teškoćama suočava institucija koja se bavi identifikacijama, ekshumacijama i sve ostalo. Ja ne bih o tome pričao, ali zaista je teško danas doći do lokacije, do lokaliteta. Sve to ja razumem, međutim, veoma je teško doći i zbog toga što mnogi koji znaju gde su, ne smiju ni da otkriju. Ne postoji zašto su dobri, ne postoji kako zaštititi ljude koji će reći. Ja moram i ovo da vam kažem, moja majka je umrla, moj otac je umro, nisu doživjeli da saznaju sudbinu svog sina koji je nestao. Moja majka je na samrti meni rekla, sine, ja sam najstariji njen sin, rekla mi je, neka ti kaže, onaj ubica koji je ubio, kaže, po bratra i gde ga je bacio, samo kaže, kosti mu nađi, oprosti mu, kaže. Jer znate što znači to roditeljski ljubav, to može da shvate roditelji. I oni koji su sa roditeljima živjeli i nosili tu bolu. Ja stvarno izvinjam zbog moje emocije, ali tako sam čovjek. Ne mogu da izdržim
amplituda mog raspoloženja i raspoloženja svih nas kreće se od maksimuma do minimuma. Znači, kad ste najraspoloženiji, sjetite se svog bola i tuge i jada i njega što ga nema tu, ili kad ste najtužniji, kažete borit ćemo se dalje ili nije bitno to. Ali ja još jednom zahvaljujem da ne bi više, nemam ni moći više da govorim. Hvala svima koji nas podržavaju, a vama, medijima, stvarno hvala, jer zaista da nije vas i verujte mi, ako vi ne stanete uz nas, ako vi ne vršite pritisak na sve ovo, mi nećemo doći, ko zna za koliko godina, možemo čekati kao na Kipru 40 kusur godina ili u Libanu gdje uopšte ne pokušavaju da dođu do istine u nas. Hvala. Hvala. Lишни минути. Аз не минути, не секунд. Ние ви пращим по вас. Окей. Ona ko marru, rëqër në gjurë, kur kontonën të shastane në kërqi, është dhe faqja, në më ka një mund, në në të dhëtë, janë gjetën, që është dhe të jodini që nuk ka në këtu në qatë. Ajo është shumë një. Këto shka folë për përëndi që kemi pajtu për hëlegji, kemi pajtu si njerës që bi për njerë. Dhe në begjie ka qenë që kësisojë. Mos thët dikush që mundet me shtrajnë dikush pajtimin e familjare pa unë pesh në familjare. Në falimderit. Kërkoj folje. Falimderit zënë Qertini, falimderit e Tomiq. Zënë Zotrin me lojzë në fund të këtij prezantimi të bëjnë një falendrim të veçantë për kontributin që ka dhënë për artimin e filozofisë, pikë pari rezultatet e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, zonjat e disa grame dhe Arnida Kovici, si dhe zonin Isak Mulaku. Gjithashtu duhet të falenderoj edhe partnerët që kanë marrë pjesë në hartimin e këtij udhëzuesi. Dhe ky udhëzues nuk shpreh vetëm pikpamjet e Komisionit Ndërkombëtar për personat të zhdukur, por reflekton edhe qëndrimet e partnerëve që kanë marrë pjesë në këtë hartim, komente të cilat janë marrë parasysh aty ka qenë mundur, pikë së pari Komitetin Ndërkombëtar të Kuq, Komisioni Qeveritar për Persona Zhdukur, Agjencinë Kosovare të Forenzikës, Institutin për Mjekësinë Ligjore dhe zyrën e Prokurorit Prokurorisë Speciale të Kosovës. Dhe jo për nga rëndësia të shoh falenderoj të kolegut tim Iber Murina për kontributin e tij jashtëzakonshëm në shkëmbajtjen e udhëzuesit. Të dashur përfaqësues të medjave, shoh të informoj që udhëzuesi do jetë në dispozicionin tuaj pas 30 minutash në vetë faqen e Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur. Si dhe zoti Meti Holiday do jetë në dispozicionin tuaj për komente të shkurtra nëse keni. Ju ftoj tani që ta përmbyllim këtë promovim me një kafe dhe dëgje të shërbyer nga zoti Meti. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen tuaj. Hold on, Luigi. Yeah, I'm fine. Just halfway through. You know when you have that feeling in the back of your throat. You can... I had to go and have a coughing fit outside.